ఈరోజు మేము డిన్నర్కి అమెరికాలో వెరీ ఫేమస్ అయిన చీజ్ కేక్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళాము. ఇది బాగా ఫేమస్ ఈ అమెరికాలో. మేము లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు 15 మినిట్స్ వెయిటింగ్ టైం ఇచ్చారు. ఇట్లా బయట కూర్చున్నాము ఫ్యామిలీ వైడ్గా. మామూలుగా కొన్నిసార్లు క్రౌడ్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఇది 1 అవర్ 1.5 అవర్ కూడా ఇక్కడ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మేము ఆర్డర్ చేసిన ఐటమ్స్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి అవకాడో ఎగ్ రోల్, ఇది వచ్చేసి 4 చీజ్ పాస్తా, ఇంకా థర్డ్ ఐటమ్ వచ్చి సాల్మన్ ఫిష్, పొటాటో స్మాష్, బ్రోక్లీ. ఫైనల్లీ మా లంచ్ ఇట్లా ఆర్డర్ చేసాము. మీరు కూడా ఏదైనా రెస్టారెంట్కి ఈ వీక్లో విజిట్ చేసి ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.